نحكي عن network hardware fundamental devices of network hardware. فعندنا هون generally LAN network diagram. This is the on outside world أو WW WAN. I mean wide area network. وهون عندنا LAN وهون عندنا LAN وهون عندنا LAN. في عندنا هون firewall. طبعا firewall بعد شوي نشوفه. عندنا راوتر، عندنا هب لللان، وعندنا كمان واي فاي راوتر لللان هاي اللي هون. وهذول الأجهزة المشبوكين عليهم موبايل فون، tablets, laptop, client and so on. هسا المودم أول جهاز هو المودم. المودم شكله زي هذا الشكل. لاحظوا هون في inputs زي مدخلات الفون وهذا power supply. A modem enables a computer to connect to the internet via telephone line. So أن شركة التلفونات وصل إلى هذا المودم. طبعا the modem at one end converts, حول the computer digital signal into analog signal and send them through a telephone line. So الكلمة جاية من modulation demodulation modem. modulation و demodulation. فهو بحول الإشارة من digital to analog, so it can be transmitted أو ترسل أو D to A to analog. بوديها وين؟ على التلفون، خط التلفون. وبعدين بالعكس تنعكس إلى from A to D analog to digital back. عندنا الراوتر. طبعا الراوتر هو كمان راوتر connects two or more networks. One common use of router is to connect home or office LAN to the internet WAN. زي اللي بالصورة هنا هذا راوتر شابك الواحدة وان هون two or more، واحدة وان هون I mean LAN هون، واحدة LAN هون مشبوكين مع الراوتر. بعدين بروح على الفايروول اللي يمنع unauthorized users. بعدين بروح على wide area network WAN أو الإنترنت أو global internet. So basically إنه wireless router وإن cable router وصل الكابلات هون. So LAN connection can also be wireless, making the network device wireless. These are also referred to as wireless access point. Okay, so an access point and the end point and the قبل وهسه عندنا access point. Many times طبعا end point هي IP address و port. والaccess point LAN connection can also be wireless, making the network device wireless. These are also referred to wireless access points. From the definition يعني الراوتر wireless router. هسه عندنا الهب
هاي كمان النتورك هاردوير. الهب زي كأنه موزع شبيه بالراوتر بس less أقل مقدرة أو less sophisticated. ف basically لأن السلك جاي من برا أو كيبل بشبك لان. هاي لان الكمبيوترات اللي بنشوفهم هون local area network. A hub broadcasts data to all devices on a network. So بوزعها على جميع الديفايسز بما في عندنا برينتر هون. As a result, it consumes a lot of bandwidth. بده كتير bandwidth يعني إذا عندنا 10 جيجا هرتز هون 1 giga per second 1 gigabit per second well giga per second bandwidth the rate transmission rate بنقسمه على هذول 1 2 3 4 5 6 7 فبقل الباندويث لكل جهاز لأنك قسمته بصير أبطأ. So it consume a lot of bandwidth بمعنى consume استهلك. As many as computers might not need to receive the broadcast data. Well, this statement makes no sense. هسا عندنا bridge and our network bridge يعني جسر. well جسر معروف إنه يشبك بين two ends نهايتين. فعندنا هون hub هون LAN هون LAN هون hub وهون hub. the bridge هو بالنص بينهم يعني بشبك هاي مع هاي. so bridge زي الجسر يوصل two end points. I mean 2 points. So a bridge connects two separate LAN networks. It scans for the receiving device before sending a message. This implies that it avoids unnecessary data transfer if the receiving device is not there. However, it also checks to see whether the receiving device has already received the message. So basically what the bridge does. هذا يشبك سكان بتأكد المسج وصلت زائد إذا واحد مش موصل أو إشي ما بحول له data إذا مش موصل. Okay, so يتأكد من receiving device is not there. يعني unnecessary data ما بحول data مكان غير موصول مع النت أو معه. Well, switches a little bit more sophisticated يعني أكثر تقدما من الهب والبريدج. فتلاحظ هون عندنا راوتر بيحول السويتش بوزع لمين؟ لللان. هون لان local area network بوزع لان. الراوتر نفسه بوزع. هسا نقدر نستخدمه كبريدج أيضا بين هاي لان هون زي البريدج وهون لان وبشبك two switches مع بعض لللانز بشبكهم. يخدم خدمة البريدج. A switch is more powerful than a hub or a bridge, but performs similar role. It stores the MAC address
of the network devices and transfer data packets only to those devices that have requested. Thus, when the demand is high, the switch becomes more efficient and reduce the amount of latency. بعد شوي نشوف latency جاية من late أو adjective يعني تأخير أو بطء. So it has an advantages more than the hub, better than the hub, better than the bridge. أفضل من هذا الاثنين. More efficient. Stores the MAC address. طبعا هو الماك address عنوان هاي وعنوان هاي وعنوان هاي. So if you send request to موقع, the switch remembers the MAC address of this endpoint on. So when the server responds or respond, he knows where to go to which client. وهذول يسمون clients. And the network interface card اللي تشبك في عندنا كارت زي هيك. هذا النتورك كيبل تشبكها زمان كانت حاليا built in معظمهم built in network interface اللي يسموها ايثرنت كارد احيانا ايثرنت card. So network interface card NIC is a hardware unit installed on a computer which allows it to connect to a network. فتوصله مع النت للكمبيوتر. It is typically in the form of circuit board or chip. And most modern machines NIC are built into the motherboard. طبعا هاي المotherboard القطعة الإلكترونية للكمبيوتر أو أي جهاز. While in some computers an extra expansion card in the form of a small circuit board added externally. ممكن نضيف واحدة خارج النتورك من خارج الجهاز. أنا هسه cables عندنا هون كثير أنواع من cables. Some of them for audio or video signal. Some for data. Well, this is for data for sure. This is looks like audio and video signals. This one looks like a fiber connector on. This is audio. This is looks like a fiber connector. عندنا هذول نفس الاشي network connector هون زي خط التلفون. عندنا هون موصلات راوترز يعني كثير راوترز زي هون عندك مثلا جوجل عنده 120,000 راوترز في مكان واحد بس في كاليفورنيا. So cables, network cables connect different devices on a network. Latency طبعا latency قبل حكينا انه هي من late delay كان فيها delays الإشارة تقعد ترجع. عندك هون سيرفر وهون كلاينت وعندك هون راوترز وما شابه ذلك. فعندك switches and so on. How long it takes to travel probably and come back. And then أنواع من latency.
So time first byte هي time for first byte TTFP. Record the time that takes for the first byte of data to reach the client from the server after the connection is established. TTFP depends on two factors: the time the web server takes to process the request and create a response. So the time the response takes to return to the client. So عندنا هنا TTF السيرفر بده يعالج اللي بده يرسله قديش بده تحسب هذا الوقت process whatever the data اللي بده يوديها وبعدين بدك تحسب الوقت لحتى يصل للكلاينت. So two times and واحد هون وواحد هون. Round trip time RTT. well a round trip بنروح على السيرفر من الكلاينت هذا الكلاينت هون هذا السيرفر قديش تاخذ وقت لتروح وترجع in seconds and receive the response from the server. Network latency causes round-trip delay and increased RTT. However, all the measurements of RTT by network monitoring tools are partial indicators because data can travel over different network paths. Well, عندك مسج هون عندك مسج هون مرة تروح بهذا الباث مباشرة وهلا عندك راوترز هون وممكن تروح براوترز ثاني ستختلف تعتمد على الراوت اللي أخذته هذا راوت والروت طبعا فتأخذ وقت تعتمد ممكن تروح هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك حتى تصل. هسا عند البنك كمان يحسب كم للوقت بدنا لحتى نودي الإشارة. فإذا رحت هون على الكوماند ويندو CMD بإمكانك مثلا تحسب أوبس نكبرها شوية هون مثلا بين جوجل بنحط www.google.com. طبعا أشوف قديش تاخذ من الوقت يعني قاعد بحسب reply from 142 bytes 32 time 91 milliseconds TTL 33 reply from 142 to 5186.64 هذا الاي بي هون اللي هو نفسه www.google.com بس هذا بالأرقام هناك بالاسم. سبودي 32 بايتس تأخذ 228 ملي سكند. طبعا هون transfer TTL وهذا رمز بدك تفكه. عندك البنك statistics هاي زي معدل back is sent for تساوي receive for يعني lost لو انه ارسل 4 واستلم 3 من الباكيتس معناته في واحدة lost او خسارة فبالتالي هون zero loss. approximate round trip time in milliseconds minimum أقل شيء 91 milliseconds maximum 228 seconds الافريج 137 ملي seconds. هون حسبنا الليتنسي بالبنك كمان. هذا البنك كمان
عندنا other latencies fiber latency. طبعا fiber latency لأنه على الطريق في fiber amplifiers. bandwidth latency طبعا شو bandwidth 1 gigabits per second إذا كانت هي أحسن من 10 megabits per second. gigabits per second زي مش هقلبها شوية gigabit per second زي ما تيجي هون مش هقلبها شوية gigabit per gigabit per second. هون مكتوبة. اوكي عندنا types of networks. عندنا واحدة اسمها PAN عندنا حوالي 7 يعني يتم 3 4 فعندنا PAN device connected around the individual small area converge usually around 10 meters يسموها PAN. The LAN هي device connected to each other devices جمع connected to each other in one physical location منطقة محدودة بيسموها LAN. Campus has several LANs connected in general area. عندك هي campus مساحة يعني منطقة. عندنا هون LAN وعندنا هون LAN وعندنا هون LAN وعندنا هون LAN connected to each other in a bigger area general عامة. WAN connected with LAN linked around the world. هاي WAN الكبيرة كل العالم. CDN connected with connection of servers linked around the world to distribute rich media content يسموها CDN. و VPN هاي Virtual Private Network هاي بيحطوها فوق Ethernet سمتك فوق تستخدم another protocols overlay an existing network بسموها VPN. إذا إشي انمنع عليك بتروح على VPN تستخدمه زي PUBG منعه مرة صار الناس يحولوا على VPN. هسا هون types of network عندنا switch عندنا LAN cable عندنا LAN cable to a printer so LAN وعندنا هون switch. هذا ممكن يكون راوتر كمان ممكن يكون hub وممكن يكون well there is no other LAN هي اللي حتى تعمل لها bridge. Local area network connects to computers, laptops, printers and phones. عندنا MAN زي عندك هون hospital بنوصلها زي MAN metropolitan يعني المدينة school factory LAN college LAN يسموها MAN بتغطي مدينة معينة. MAN connects to several LANs. so عندنا هون LAN هون LAN وهون LAN وهون LAN للمستشفى وهون LAN للمدرسة. تشبك هذول بالعالم الخارجي بيكون عندك أو للنت الخارجية اللي هي WWWAN هاي بدك يكون عندك راوتر. طبعا هون في firewall قبل الراوتر. عندنا هاي اللان صورة من اللان صور من المان عمارات تشبك عمارات 4 عمارات LAN WAN wide area network كبيرة يعني. MAN metropolitan مساحة مدينة. والLAN هي مجرد منطقة صغيرة. نفس الاشي هون عندنا انترنت LANs مشبوكين على الوان هاي وان هون عدة LANs مشبوكين
اوكي، وهون شو ضل عندنا؟ الوان، عندنا راوتر نشبكه مع مين؟ مع الوان. so الوان تدخل other ones I mean LANs في العالم. اوكي، شكرا.